nina omukako lulimi ki lw'osinga okutegeera? Tegeera Lunyankole, Kinyarwanda. Tunamalako naye Luganda olutegeeramu. Okojja ku mixing oli waddembe okwogera Luganda n'oyogera Lunyankole n'oyogera Lunyarwanda byonna. Byonna ojja bimixinga. Good morning. Good morning to you. Thanks for coming. I'm so humbled. Kakati abalabi ba Baba TV baagala okumanya amanya g'okwani? Amanya gange nze Atwonjire Alfred Mihanda, and I'm a clinical and community nutritionist. Mu lulimi olwangu ffe tukozesa emmere okujanjaba oba okujanjaba endwadde. Generally. Okay, so mukozesa emmere okubanga mujanjaba endwadde ez'enjawulo. Ate nga kyolina okumanya nti abantu tetumanyi ndya, tulya bubi nnyo, tulina ebirwadde bingi bitusumbuwa, naye nga tetumanyi nti biva ku mmere gye tulya. So basobola nanyo olunaku lwaleero tugenda kuba twogera ku kirwadde ekitutawaanya buli wooyita buli muntu tosobola kuyita ku bantu 10 ne kubulako abalwadde ba ulcers. Abalwadde ba ulcers ku bantu 10 ndowooza tulirako nga 8 babiri baba batazirina oba tulinako na 9. Ulcers zifuuse ulcers. Bannange, what is ulcers? Kati bw'oyogerako ulcer ekyo ate ne byogedde byonna bituufu nnyo. Edda ulcer twayogeranga nti abantu abatafuna mmere abatalya, naye ennaku zino tulaba n'abantu abalina emmere nabo ulcer abakwata. So bwe twogerako ulcer gabeera mabwa agabeera mu gundi munda, emmere mweyita okufuluma, kati gabeera amabwa agabeera omwo. Oyinza okubeera ne mouth ulcer, n'obeera ne esophageal ulcer, oba sikinobeera ne peptic ulcer ng'eri munda. So tugiwa amanya okusinziira weebeera. Okay, kati ebitundu types ozimenye za ulcers. Kakati mbadde njagala tutandikire emu ku emu ng'ogenda otunnyonnyola peptic ulcers zeziriwa, simanyi esophagus, simanyi biki ulcers zeziriwa, simanyi mouth ulcers zeziriwa. Kati mbadde njagala tukwate emu ku emu, atandikire ku mouth. Tuyinza otandikira kuba that's where food starts from. Kati bwe twogera ku mouth ulcer, gabeera amabwa agabeera mu kamwako. Gateera nnyo obeera around the cheeks oba si kumpi n'olulimi. Agamabwa agabeerawo naye ebeera ulcer. Anything kasitalibeerebwa ebeera ulcer. Then netukkirira ne tugenda ku esophageal ulcer. Nago gabeera mabwa naye nga gasangibwa mu guyita omumiro. Nga gasangibwa mu mumiro. Then bwe tukkirira wansi tulina the stomach. Then ne tugenda mu intestines, then ne tukkirira wansi. So ezo tuziyita peptic ulcer. So eyo yenjawulo ebeerawo. Kati tutandikire ku mouth ulcers. Kiki ekizireeta? Naddala nnyo tulina okutunula mu oral health oba okuyonja kamwako. Oba olunsi ne tutunula ku mmere gy'oba olya. Emmere gy'olya, many people oyinza osanga ali emmere naye nga it is very hot. So emmere wali many people nga nkyali mwana muto nanywanga chai nanjokya. Nosanga some part of the mouth is even peeling off. So that one can cause an ulcer in your mouth. Mouth ulcers. So ate ekirala kyetutera nnyo okwogerako bwe twogera ku mouth ulcer, kiba kirungi nnyo nga weeyonja. Okusenya okusenya. Then era bw'oba omaze okulya lins yisaamu amazzi, ne bw'oba oyinza okuba ng'oli ku mulimu tewasitudde kasenya. So osobola okuyisaamu amazzi, you rinse your mouth. So that emmere gy'olidde omanyi mu kamwa mubeeramu bacteria. So yes, mu kamwa mubeerawo bacteria naye mulimu bacteria omulungi n'omubi. So naddala nnyo ng'omaze nnyo okulya emmere erimu sukaali. Bacteria omubi ayagala nnyo sukaali, ono simple sugar. Bacteria omulungi ayagala nnyo sukaali, ayagala nnyo fiber. Fiber yene emmere omubiri tegusobola ogimenya wansi, like
biwuziwuzi nga tusobola breaking down kati fiber sobola mmere eriwa wetugenda mu mmere fiber eriwa bwetugenda mu mmere vegetables babayita ebivavava kati ebyo ebivavava birimu fiber mungi nene emmere nga teyise mu kyuma nnyo nga nga teri highly processed ebeera mu fiber naye bwe twogera ku simple sugars abeera sukali ono gwe tugata mu chai abeera cake joboolya and other processed products so if you eat simple sugars gwe notasenya or rinsing you're leaving that sugar in the mouth and the bad bacteria will feed on that sugar and start hurting your health oba oral health namanyi ekitegeeza kyegava gatutawaanya era ennaku zino abaana omusinkana emyaka 3 amanyo nga gona it is either dark oba gavaamu something like that si nzogi that is not ulcer ezo dental problems naye era ng'era nabyo biviirirarelatinga ne ku ulcers somewhere somehow kitegeeza omuntu bw'amala okulya bwe pa olina ogenda noyisa amazzi mu kamwa noyisa era kikuyamba even being in around people if you're going to smile you express your beauty very well naye omwana asmilinga nga alina ekinyeebwa ku nnyo ekikuta yanywedde obusera ng'olaba buli muli eri particles buli muli so kiba kirungi ng'oba omaze kulya ng'oyisaamu amazzi kati orealizinga ddi nti olina mouth ulcers zibeera pains oba obulumi sometimes woba ogenda kulya n'owulira nga mukama waliwo ekirimu ate osife tulowoozaga amabwa maybe gabeera oba omusujja gunnuma ki abamu bagamba mbu bwemba nina omusujja ago gateera kumbe olusi zibeera signs of mouth ulcers sometimes naye zino zibeera wano on the side sometimes it is a sign ebeera sign ya oba olina nutrient gyolakinga nga vitamin D olunsi gana gabeera wano kungulugulu wano obeera olina ekirungo kyolakinga vitamin D era n'endala vitamins ezisagala okumenyawo kati nyinza obarisaawo obudde oyina you have 1.5 hours wow that is amazing so buli kimu kyonna kigende munda okitunyonyole bunyo tukitegere kubanga kati wetugamba ku mouth ulcers zino omuntu ayinza zeewala atya omuntu engeri gyoyinza okwewala mu mouth ulcer ate njagala tukitwale nabwenge tubeere like we be so passionate on it kuba olunsi they are so discomforting tezikuwa mirembe naddala nnyo mu baana abato n'abaana abato zibaye yes abaana abato n'abaana abato babeera ne ulcers babeera ne ulcer naddala nnyo ezo mouth ulcer omuwa emmere tewasoose gikebera oba ogiwadde omwana genda oliise mwanyoko oli n'amuwa emmere ng'eyokya nnyo so now creating such wounds around the mouth so nogenda osanga nga they are also having such wounds so kiba kirungi the food shouldn't be too hot and neither should it be too cold teina okunyogaga nnyo teina kwokya nnyo okutandika okupiiringa omubiri gwo nekyali talina kwokya nnyo ate talina kunyogoga nnyo kuba wanyogaga nnyo tutandika okwekengera muyinza some bacteria can start growing in there kyogamba ebinyogoga si birungi kuno ebinyogoga wekiba nga okijje mu fridge it's okay naye ekyo ekinyogoga sama okibugumamu katini that temperature is very good for bacteria to start growing obwo eryebuguma eryo which bacteria the good bacteria or the bad bacteria eneretera emmere okwonooneka wali ofumbyeko amata n'ogaleka nga gabuguma bw'ogaleka nga gabuguma most of the times gafa olw'okuba bacteria eri yafunye obudde obukula naye kintu bwe kiba nga kyokya ennyo oba nga kinyogoga nnyo bacteria eba tekula kati olina okusalawo either kyokya oba kinyogoga si kubeeraawo moderate naye tubadde twogera how can we prevent the mouth ulcer first of all to watching temperatures of the food that we eat and then ekirala
bwe tuba nga tugenda kulya emmere we should create a comfortable time. Tolya ng'oli mu kudduka. You can even bite your tongue. Some people bite the sides of their cheek kuba bakugamba kusaawa mwendo inayo program nojjukira sinaba kulya. So you're eating while rushing. Awo komekerera nga at the end of it all you're creating wounds in your mouth. Kudo okulya era ku speed kuyina nga je kutukosa. Yeah, nyo. Era bw'oba olidde ku speed that is another very good topic. Yeah, tujogereko you have 1.5 hours. Okay, so bw'oba olya nnyo ku speed, first of all emmere digestion oba okumenya kw'emmere kutandikira mu kamwa. So you have to give yourself ample time. Emmere n'ogigaaya abamu aba research bagamba emirundi 3 but some foods are too soft okutuusa emirundi egyo. Naye olina ogigaaya n'okakasa mbu saliva emixinze bulungi n'emmere. Eno saliva, I don't know what you call we amarusu. Amarusu. Amarusu, it is not just amarusu. Mulimu enzymes. So digestion etandikira mu kamwa. Kati nze nina okutuula awo nenkwata fooko nenteeka mu mmere nendya nenjigaaya emirundi 3. Nebengakiwa nti egonze nnyo. Obugumikiza tetubulina. We are sorry naye. Naye kisinzira wa emmere gy'osanga nga it is not too hard. Kati emmere akalo kawunga ka muwogo gye bakwata obukwasi bati n'oyiwayo n'omira. Era kiba kirungi n'ogigaaya kuba ekyembadde ennyonnyola wali baga tebalina gigaaya bamiramire. Si kirungi. Ate no olaba nga bw'okyogedde akawunga ka muwogo akalo that is a carbohydrate. Ate digestion eya carbohydrate oba okumenya kwa carbohydrates kutandikira mu kamwa naga amalusu. Mulimu kye bayita enzyme gye tuyita salivary amylase etandika okumenya starch ng'etandikidde mu kamwa. So si kugaaya bisobole okubeera too soft wabula okugaaya kwanguya okumixinga saliva n'emmere so that digestion etandike. So by the time webinatuukira munda digestion eba yatandise dda. You start sometimes absorbing the nutrients. Kati ate olwo omwana omuto ye gwe siigambe nti gaaya nnyo ate ogambe nawe basobola ofuna mouth ulcers. Tuba tumuyambye tutya? Awo abaana kalikana ate abeera atandikiriza okulya awo ye olumuteekayo agiraagira mukyagize. Naye kimanyi abaana balina amalusu mangi singa abantu abakulu. I didn't know. If you omwana bw'omuwa emmere balina amalusu as long as they have appetite. Amalusu balina mangi. So emmere bw'etuuka mu kamwa as they try to get the food they are mixing. Already ojimuwa ngeri soft. Yeah, by the way, bola omwana ngomade me najijjayo najikuddiza. Kiba kirala. Yeah, ojimuwa ngeri soft. So ye kastata ndiko ojigaaya bwati. Nga mixinga saliva then emmere nekirira. Ate tugambe you watch and make sure the food is not too hot. Watch, make sure that the food is not having any foreign agents. Oli ayinza okulya emmere ng'erimu amayinja erimu ki. So make sure that the food teina ebintu birala ebiyinza okukosa omubiri gwo. Then you take kati then n'omwana omuto wemmala okumulisa make sure nti munyongoza mu kamwa ke. Yes, kiba kirungi omuwa amazzi n'ayisaamu. And kiba kirungi ng'obiyigiriza abaana nga bakyali bato kuba bwe bakula babi practicinga. John abadde mu meeting ne gundi he's a professor abaddeyo ne public lecture ku Avanore ng'ayogera alina intervention gy'abadde akola e Uganda. Naye abantu teyabawa mmere naye yabawa amagezi. You come nze nendaba ebizibu bye mulina ne mbasomesa engeri gye muyinza okukozesa bye mulina ne bibayamba. So that was his research. Naye yagenza okebera luvannyuma lw'emyaka 8 n'asanga mbu abakyala baali mu study ye they were still practicing what they were taught. So abantu olunsi baba beetaaga amagezi obasomesa. Yeah, true. Yes, batandika okuyiga then. And most people and almost everyone babeera passionate. Kasita omunyonyola kyalina okukola ng'akikola era n'abaana bwe batyo.
Okay, ndowooza abasawo ne bannyabo mouth ulcers muzitegedde kwe ziva nenge gye tuyinza okuzeewalamu kati singa ziba zinkutte olwadde nziina waliwo abali ngolwadde baziina kye kiba kiddako bw'oba ozirina ziwona zo nakyo kiri awo ziwona yes so mouth ulcer bw'oba ozirina first of all understand ekyazikulwaziza kyeki kiba kirungi okumanya ekikuleetedde obuzibu gwe nosobola obudduka so woba omanyi I have been taking too hot food kati batukebera babitugamba nti kati zivudde kuba badde onywa ebyokya oba bimu tebabitugamba kisinziira omusawo ate omanyi abasawo ennaku zino we have a patient overload naddala nnyo malwaliro aga gavumenti oyinza osanga nga layini mpanvu nnyo nesifuna budde bukunyonnyola kugenda naye if I talk with you nenkolako assessment kugamba kyaviridde ku kino era nsaba okole bwoti okusinga okuwa eddagala era after 1 month n'okomawo so kiba kirungi nga nkugambye ensonga n'ogitereezayo you address the underlying problem. Kati gana lino eddagala litukozesa ery'okusenya amannyo yo terinaako effect gye likola tericontributinga ku contributing to mouth ulcers. Well, that is. Now, what was mentioning just. So amaragara, we have different types on market. The biggest component evera fluoride. Yes. Yeah. So research mungi nyavudeyo. I'm a passionate reader of research papers eziba zifuluma. So research sometimes agamba that those components in some components in those some types of toothpaste tezibeera nungi ku mubiri naye waliwo types era ezibeera recommended sobola kwogera brand names no, but they are those ones which have at least a minimum of such components. Batugamba oba ogula eddagala lino ery'amannyo olina okubulonda eddagala eririko kala ya blue. Those are myth. Waliwo ebyo byetoololera mu katale awo naye oli ajja kugamba eririko green kitegeeza natural so buy the one that is green naye twogera ku gundi ku components what is found in the toothpaste. The ingredients ezo bateekamu ze batulaga wali. And I think maybe dentists can go deeper into that one. Naye nze kyemanyi. Nze mbadde njagala nnyo ku side y'eno kuba waliwo byosonyesa wali osonyeseza kwa sabuni mukama? No, I have never. Why? Bakuzaala waggo. Obeera wa? Nze nakulira Ekabaale. Ekabaale? Muva mu family y'abagagga? No, sinyo. But muyinamu? Sinyera. Kubanga ffe waffe biralamu twamusonyesaako wa blue. How does it feel? Ayokya. Naleka yamabwa. That is serious. Kuba fe abantu betusanga nga tebalina abambe zigula toothpaste. You can use warm water. Nera nosenya. Na utakama kasenya katika liko dagala. Na warm water nosenya. Yeah, with warm water nosenya ngoli gentle. Wali akwata gundi toothpaste na karabura bukarabuzi. Yabana basenya amanyo. Kati yo something like 100 meters away na yo muwulira alinga akuta motoka so that one can also create wounds by the way in the mouth so nacho tuino chitunulamu the way you brush your teeth batugamba evu nalyo ddungi wali osenyesezzaako evu our grandfathers recommend it and I respect those guys by the way jo walikozesaako sirigezangako naye jjajja wange yali angamba alikozesa you should try these things osubwa. Wow. Bwodda yo kwata sabuni wa bulu mugule senyamuko owulire the experience olabye tuyitamu kati era bano bagamba akozesa evvu kadde ni mu kyalo ewamwe simanyi bajja ebiri Ekabaale ffe ne waffe tukwata akati nali nkalabyekwa kasenya amannyo. What do you have to say? Kati omanyi sometimes kiba kirungi otambula n'omulembe if it is possible kuba kati okalaba sometimes it is easier for it to pierce you oba ne kavaamu ne kalalira in the gums somewhere
so kiba kirungi bambi brush teziseera nnyo like tuzeekwate tuzeekwate analogo tuveeyo yeah. Okay, obulungi ali ku Baba TV kansubire nti program oyinamu ekyokuyiga tetutuna butunuzi obula tubeeko ekyokuyiga olwaliro tusomesa ku ulcers omukugaze kutusomesa ku ulcers ebika bya ulcers sofa bakatumenyerako bisatu tubadde tuli ku mouth ulcers kiki ekizireeta omanyi otya nti oziina ozijjanjaba otya ndowoozawo tumazeewo kati tugende ku esophagus tugende ku esophageal ulcer so eyo wetwogera esophagus twogera ku mumiro guno omumiro it is a loop that leads to the stomach so wetwogera it is very common ate abantu ennaku zino nga tuvudde ku somehow little to from ulcer esophageal cancer is also becoming too common kati ewe nga letunana kugenda ennyo omuntu asobola okubeera ne ulcers ezo zonna at once nobeera ne mouth nobeera ne esophagus nobeera ne peptic can it happen? It is possible naye it is common in people who are immune compromised oba sikinga omubiri gwo teguyina maanyi galwanisa endwadde naye in normal sense ogirwala omubiri gwo weguba nga guyina amaanyi fights it off negenda okay kati tuddeyo wali so kati kyenjogerako now esophageal ulcer yo kyekola you're having the wounds oba oyinaga amabwa mu mumiro wempulira wano nga wanjokya wano kitegeeza mba ninasazaawo tosobola concludinga you cannot conclude kuba sometimes ojukira ebyabangawo mu covid you feel like so waliwo endwadde eziyinza okuleetera okuwulira nga wano wookya so it is not specifically owulira nti wookya then no naye tutera nnyo okukozesa ebyuma to scan and see where the wound is exactly kuba wano tulinako ne trachea egenda mu gundi in the lungs so oyinza okuba nga it is a respiratory infection nga si esophageal infection or esophageal ulcer so we analyze you ne tugamba this is what is happening then era nayo ebigireeta tebyawukana nnyo ku gundi ku mouth oli ebintu ebi like too hot food is too hot wanywako kyayi nakwokya olw'okwataano wonna you want to remind me of a certain story at home my sister had cooked very sweet njagala katogo like katogo kaki kamogo no kamatoke n'ebinyeebwa kamatoke then binyeebwa bijanjalo yeah and it was sweet having very good aroma so I felt like testing. I was still young. Ninkwatamu nendya. But when I was eating, naja, I tried to swallow. No chiwuliramu. It was a very terrible experience. Na chiwuliramu. Nze kyantukako ku busera. Katono nfe. Nayagala nerope. Nti bannange enzibi obusera. Nga nfa wano nenkwata obwe nti nengwane ku flore nga ya. It's a terrible experience. So just imagine some people become used to it. Tinze njagala byokya. Who was there? So you keep harming your lining, the lining of the esophagus. Mwana gwenze njagala nnyo kyayayokya. Era wofuka kyayi bunyo n'omupanga tayokya. Bampulira bubi. Njagala ne munywanga it's hot. Kiba kirungi nga not too hot gwosobola containinga mu kamwa. Enoni Baba TV obusoga bulayire.
Abazadde kambanjulire Golden High School Nsaggu essomero ery'omulembe era nga ly'abawala n'abalenzi tusomesa okuviira ddala ku siniya esooka okutuuka ku siniya ey'omukaaga tugoberera new curriculum era nga tulina emisomo gya arts awamu ne sciences nga kuno tugattako emirimu gy'emikono ng'okulima okukola sabbuuni mechanical training hairdressing n'emirala mingi abasomesa baffe bakugu era baagala omwana buli lunaku akule mu magezi n'empisa. Tusangibwa Nsaggu kilomita 9 okuva ku Nakawuka Road mu Wakiso District. Okumanya ebisengawo tukubire ku noti 7559 65 kinana. Ekitongole ky'amasanyalaze ekya UEDCL kiwaire omukisa abo bonabona abayirenga bakozesa amasanyalaze agatali mu mitendera mituufu oba abaagema mu mita daibwe ed'amasanyalaze nti mukozesa omukisa guno kutugenda ku omwezi nga 3 omwezi gwa Desemba omwaka 2025 okwetereza. Weewandiise n'ekitongole ky'amasanyalaze ekya UEDCL ku www.uedcl.co.ug/wetereze okutereza amasanyalaze go n'okwewala ebinairirira oba wabira mu mateeka. Kyalira yafeesi da UEDCL liri mu kitundu kyo okufuna obuyambi oba kuba ku namba dino etayidda kusasulira noti 8 not 2 not 3 not 88 oba noti 8 not 285 285 oba noti 8 not 385 385. Kozesa omukisa guno ng'amateeka gakaali kukugema. UEDCL, lighting up your world. Konsati etugalira omwaka 2025 Juli Jasper mwimbi wa gospel na chinko yatutusako konsati mukono wennyini awo ku Shairo State Church nga 3 November omwaka 2025 awerekedwa abayimbi ba gospel bangi abamanya Titus Kuteesa Segimento Simon Mirembe Rachel Namubiru Rosanna Joy Joseph Segawa na abalala bangi okuyingira bateku 5 ordinary mitwale 2 VIP mitwale 5 VIP ya milioni emu emiryango gya kugula wasawa mwenda ngabiwagiddwa Shairo Junior School Dekeya Nasalani Primary ne Abias Kitchen Fresh Juice ne Jasper Royal Cosmetics. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Then to the cocoa to switch. Yeah. Okay, Oblu. You be right behind the scenes. Tugaba munga twegeyage yabule ba guests tetukomao. Olugambo lote lukomao we continue. Balene mkulikeo nyo mukumulamu oko nze Momo19 oli programu entununsi heart to heart eranga tuli mu kusoma ku ulcers. Wetuuzikidde tubadde ku kika cha ulcers baita osophageal. Yes, osophageal ulcers. Eranga ziwatu kanzibera mu mumiro. Manya dinti zirina. What are the symptoms? The symptoms era zibera burning sensations, especially oba olya mmere oba ogenda kumira. Yeah, you feel the burning sensations. Banyo okulya emmere n'empita wano nga mpulira. Oba ogenda ne bakukebera. Nduddewo mane tetwagala kwekera tutyayo. Reasons so tuzitya. Ate we recommend, by the way, consistent medical checkups. Ate chiba chirungi nga bagirabye nga tena sukawo. Yeah, because they can be managed no wona no beera bulungi. Oh, ziwona ulcers. Ziwona. Twakimanya te ziwona. Nze nali nzirwaddeko omanyi the diet of schools, you're in boarding schools, so navayo nga nzirina. Not until I met a nutritionist nanteeka ku diet. Nenchusa, I didn't swallow even drugs. And that is a change ya kukogga nnyo. No, kisinzire. Enaku zino nutrition, by the way, it is now a conventional medicine, so tutambulira ku science. Like we are guided by science. So woba toyagala kuluzinga weight, I can manage you over nutritionist omulala naku managinga we handle what should be handled without tapering. Kasito tanzija ku nkoko. Nkoko kwe siva.
enkoko kwesiva enyama kwesiva mu byonna byonna byokola menga sure nti nja kufula nutritionist wange naye tonzija ku nkoko tonzija ku nyama naye buli mmere yeetaagisa. I don't see the reason as to why we should chase people from food. Naye kisinzira how it is prepared, how often tubitunula mu ne tulaba tetukuje ku mmere gy'oyagala naye tugitegese mu ngeri eyamba omubiri gwo. Yeah, but every food is necessary. Nja kuleeta oteeketeekere omwana wange mutabani wange. He's 1 year. We make those diets. Kolera meal plan. Ego jinkolera no jimpa. Nze nenji following. Naine practical knowledge tumuyina we tugenda mu kiyungu. I think I'm a chef. Hey, you're a good chef. Obwana utoka labi? Yeah. Kako. So ngabolaba we togera ku esophageal olaba omumiro we tubadde twogera mu kamwa zibeera mu kamwa then we togera ku esophagus gubeera omubiro ogukirira munda so osanga amabwa nga gali awo ku lining in the lining of the esophagus so agamabwa that's what we call ulcer. By the way, to make it clear ulcer tekitegeeza I just went straight kuba bw'oyogera ulcer in Uganda or in layman's context twogera ku ulcer z'omunda naye someone can have gabeera mabwa generally anywhere about ulcer. Yeah, it's a skin ulceration. Skin ulcer, yeah. So we togera ulcer gabeera mabwa then when we talk about in relation to food era tugenda mu lwakubatikala gasinga otawanyaga munda. Yeah, gasinga otawanyaga munda kwa gaba wabwero bogalaba. Boga no ga treating ne kati eri omundu eri hop treating wa. Gago. So esophagus ngabwe bagiragawo agama wagabeerawo okuva ku mumwa then okutuuka ogunde where the stomach starts from agama wa esophageal ulcer mwebeera then nagambye nti nabako throat. Yes, the throat kate your throat gyolaba nagambye sometimes it is hard to differentiate between esophageal ulcer or respiratory tract disease or infection kubola babiri wamu. So if at all you're feeling any pain tosobola tegera unless we assess you netukugamba this is the problem. Yeah. Okay. Kati wangambye obubonero bubeera buli wa symptoms wale tunazimalirayo wempulirira ne ngamba nti nkudde. Yes, obubonero owulira burning sensation and when it is on late stages like stage 3, stage 2 sometimes you start seeing some, if you cough you start seeing blood stains in your saliva. Hey. Yes. So it keeps on. They passing out or still ngali blood. Oh, zolo zano stage. Stage ba yeyongera and that ulcer needs to be paid attention to. Kuba yinza ku exposing to cancer and ate kirala ulcer can obutafali bw'omubiri obutangira endwadde. The cells. Oh yeah. Yeah, immune cells. Almost like 70% of them are found along the digestive tract. So wogamba nti ezo cells zikosedwa the entire body is hurt. Yeah, so chiba kirungi you rule it out as soon as possible. Mu ddwaliro tukebera gundi akawuka ke bayita H. pylori. We check it. How come katubulire kubanga neddaga atulira bayo nga liriko H. Yeah, H. pylori. H. pylori. Nako mudalo bampako results nga zirike ekigambo ekyo. Kitegeeza. Yeah, bali bakebera. H. pylori ke kawuka nagambye munda tulinamu good and bad microorganisms. So zona zibeeramu oba oli mulwadde oba toli mulwadde. Naye bw'oba nga toli mulwadde good bacteria oba good microorganisms ze zidominating nga ze zibeera ennyingi. Kati bw'olwala oba si kineewowa nga tolwadde emmere gy'oba olya eyinza okuba ng'esupport ebibi so kati ebibi ne bikula. So H. pylori is one of the causes of ulcer. So we tuba tutestinga, we test for it. So awobeera ne ulcer. Wagamba H. pylori
bagamba akakawuka bwe kabeera of course ebeera range nkukebera nga mwekali naye how much is it? That's when I conclude. So that's when I conclude nenkugamba naye bwaba musanga teyakugamba nti it is outside then eyinza okuba nga yali nti naye nga just yali ayagala kole assessment to rule outside out. Naye ekirala ekirwaza outside kye tulina okwogerako the medicine we take. Ennaku zino abantu bayize nnyo okozesa painkillers nga bwe bagadde. Nsomu kwabo. And it is not healthy, it is not recommended, it is not good for our bodies. What can we do? Pakati ekitufu kiri nti nsomu kwabo aboonoonyi nyonoonye nzimira nga bw'okiwulira. Wow, era kiba kirungi to confess because it is the first step to changing. So zino painkillers enyingi, well we have some brands that don't pre-expose you to ulcer. Naye nyingi. Era bw'aba agenda agikuwa waba nga mulwadde nga musawo, he's a trained medic. Akubuza olina ulcer. Era nina neze nakagula wano nakubiri nambuza do you have ulcers? Akubuza olina ulcer. Kuba consent ye nakyusaamu. Kuba ate ennaku zino oli agenda ku pharmacy bampe painkiller. Self medication. Tomanyi oba olina ulcer ne bw'oba nga tozirina bw'ozikozesa ennyo. You start suffering because and some of these antibiotics sidna painkillers zokka twogedde ku good bacteria naye gwogenda n'oli amadagala tegagenda kwawula this is a good bacteria or a bad bacteria. Research akolebwa alaga nti bw'oba onywedde antibiotic etta buli kimu every bacteria ennungi n'embi. So that's why omuntu waba amaze kulya antibiotic emmere tukyusa ne tumutera mu probiotics prebiotics ebiyamba ejo bacteria ennungi okuddawo. So oli agenda ku pharmacy n'alya byali n'afunayo painkiller eri afunyeyo gundi antibiotic n'alya and then at the end of it all nata repressing your bacteria gwamaze okutta. Oli kunze kyonkoze. So kiba kirungi swadde nnyo eri eggwanga oli kunze gunze gwosuna but sina obulamu nga bwe nanyonyodde mu kutandika information is power. Bw'oba omanyi njagala nnyo abantu nga waba akola ekintu nga si kirungi ng'akimanyi kati nkitegedde. Kati any step you take you'll be like musawo yangambye kino maybe we can look for options. Kati mmere kika kye nyinza okulya singa mba nteekeze antibiotics gy'oyinza okugamba gye tuyinza okutegeerako nti oba alya vegetables oba lya itooke oba muceere oba lya gooti kyeyinza okulya. Emmere nyingi nnyo era Katonda yatugabirira nyingi nnyo eyinza okuwa. First of all nga bwe nagambye buli mmere erimu ebiwuziwuzi or dietary fiber. It is a very good food for those good bacteria. So bubeera munne bwanga bwasigaddemu buti naye bubaamu kasita obuwa emmere nga bukula mangu. That is what we call prebiotics. Olwo bifumbye ntya bya boilo? Kiba kirungi nga bya boilo. Steaming, boiling. Steaming waba asoma. Steaming ate Abaganda abakola nnyo steaming and I like them. Oba oluzungu lwe buzibu. Oluzungu lwe it is English that makes it hard. Nice steaming nyangu nnyo. Omanyi bye bafumbamu amatooke. Exactly. That is steaming. Kyetuyita okugereka. So that is steaming. Okwata bw'oba ofumba amatooke n'okwata dodo n'oteeka. Nebyo nga tebiwooma. Biwooma kisinziira. Kyetaaga we start taking people into practicals because I enjoy good food ate ng'eri healthy. Dodo obanga tonamuteeka mu ndagala you can put some spices noteekamu ennyaanya noteekamu akatungulu noteekamu garlic spicing. Then by the time you start steaming it you find the flavor after it all biba biwoomera ddala. So tumaze okunyonyola some of the possible causes of this ulcer and those another thing we need to focus on to wambuziza emmere nga nkyali kunyonyola emmere singa mba nteekeze okay anyway kyo kiwedde antibiotics otugambe tuba tumaze okuzikozesa ndiyo kubivaavava
emmere erimu fiber it is and waliwo n'emmere endala like nga yogurt is having live bacteria naye nga ziri good tunywa obuwuka mu yogurt naye nga bulungi nga bulungi yogurt erina obuwuka naye obuwuka obulungi yogurt kikaki plain yogurt we recommend plain yogurt no added sugar tekijja kusoboka byasole kubanga ndawo manze nedda bannange namugezaako kyagaana kiba okay we understand mulungi ye mulungi gwe tulina okugira but kiba kifa but sometimes you can mix it we have a mixed fruit yogurt nogata mu fruit okay kali sobola okugula plain yogurt netekamu eriyo yes notekamu berries nokola smoothing okozeseza yogurt plain yogurt oyo yes so nga staddemu no sukaali you try praying around nokakasa nti bikuwoomera kuba in the first place birina okuwoomera g'obisigalako smoothie eno bakwata plain yogurt bateekamu ebibala okwata plain yogurt notekamu berries taste so good true bw'oziteekamu then it is a very good one oba si kino okwata noteekamu eryenvu it is another for me enjoy it more than ice cream me too mbadde mbinywa naye nga simanyi babikola it is very good ngera bimpoomera kakati ate ono yogurt ali flavored flavors I have no big problem with flavors naye of course kali ka sugar kalimu tekali okay flavors tezibeera na sugar but what we need to note that flavor is a processed product kwagamba ka vanilla ka strawberry so kiba kirungi ng'obikozesa minimally nga si nnyo kati n'omwana omutono era tulina kumuwa plain yogurt asobola okumunywa in fact abaana babyagala nnyo kisinziira w'oba wamukuza it is upbringing that has a very great impact omukuza n'obimumanyiza amutawani wange tasobola bannange they will go out there and meet other people eating otherwise and they will come mom bali babadde balya biri then n'omunyonyola sometimes lwaki they will also go there mugezeseeko ndabe mweko ku plain yogurt tulabe ate emmere y'abaana olina ogidecoratinga try decorating it noteekako berries some shiny colored foods you make sure that is attracting to him or her naye nti omwana wange tayagala bumonde naye obumuwa abiwanda ensujju tazaagala sometimes mwino tandika obirya nga naye abalaba ate nze mama era nange sibirya then now tabu yennyini it is but food has replacements ayinza okuba nga tayagala nsujju naye ng'anyumirwa nyakalo he loves posho and partial remember we recommend for nze njiyita number 1 get the grain meet it and go and mingle si byakujjako husks what naye oyo aliika gwogamba nga aliko ekikutakuta yes I know mulungi but maybe mu porridge mulungi and then when it comes to mingling it is also edible n'omwana omuto naye abaana abato we have to bag and empola because for them they don't need that very hard fiber to them so waba omwana muto we have to prioritize soluble fiber kati ngoyo replacement eriwa ezokola obulungi replacement ey'omwana ogambye talya bumonde tabwagalya dda tayagala nsujju ate amatooke because there are many options amatooke he tries agalya muceere naye asinga kwagala posho ne beans then asobola okulya akawunga naye you mix vegetables along nomanyiza okulya fruits azagala nnyo nomanyiza ozirya so ayinza okuba nga tafunye gundi fiber gye twagala mu kawunga n'agijja mu vegetables oba n'agifunira eri mu fruits okay toyanza nnyo toyanzege mpozi omwakati ulcers nga wotuvudde okimanya abantu bamutegedde ulcers kwava tumwewala tutya and all that obubonero bwe tulabira ongambye eno wiiki yaki eno week on the 14th the whole world is observing World Diabetes Day. Ate ffenna tukunganye abasawo all other passionate health workers and other community people to celebrate this day. Naddala nnyo tuba twetaaga abo abalina diabetes
okwongera obategeeza nti diabetes is something that can be managed, is something that can be lived with. Ate abo abatanabamukwata ne tubagamba how can they prevent it, and then ne twogera on how it can be tested easily. Yeah. Diabetes zenziriwa. Diabetes okumala kyechunjagalo lya kitegeere. Ku muntu mu lulimi olwangu abeera sukaali mu mubiri ng'asuka kwoyo alina okubeeramu. In normal language tugiyita sukaali, yalwadde sukaali. Kati lwaki omuntu wabeera nga alina sukaali, abeera ku mpiso, abeera ku biki ndaba tebawona? Why? Njagala kitwala somehow speedy. Tulina major three types of diabetes oba sukaali. Tulina sukaali type 1, type 2, then bazuddeyo n'endala gye bayita type 5, and of course tuva ku 2 ne tudda ku 5. Ne tudda ku 5. 3 ne 4 ziriwa temunazizuula. Bajja zizuula batunyonnyoli. Tulina then waliwo endala ze tuyita gestational diabetes. Naye omukyala ng'alina olubuto, sometimes sugars tend to go high. So nezo nazo zibeerayo. So oyogedde ababeera ku mpiso naddala nnyo ebeera type 1. Kuba type 1 ekigireeta omubiri gwo tegusobola okureleasinga compounds ezireetera omubiri okozesa sukaali kye tuyita insulin. So ekyo kye baba beekuba, that is insulin, to help the body utilize the glucose. So ate sukaali type 2 ereeterwa many things tetumanyi. You cannot rule out nogamba kino kyali nawe obeera ku lumu obeera ku gundi obeera olina higher chances now. Yes, exactly. So the major causes nga bwenjogedde, it is physical exercise and the food. Oba oli musawo oba toli musawo, you could be out there. Ennaku zino diabetes yeyongera nnyo, edda twagamba nti abantu bakulu, but these days I think there is another gap there on sensitization, and then the community perceiving it. Kuba waliwo abakyaliyita eddogo, oli ng'alwadde sukaali ne agamba amuloga. Abantu bano bwe bagamba sensitizinga nkoze mu organization mufune emmere mubawe badye nga mubasomesa. Yes, sometimes era those incentives are also ziba nungi, by the way, kuba bakuwa attention ne bawulira. Naye out of my practice in the community, bambi people are willing to know. Era bw'obasomesa, they keep asking questions to understand better. But do they practice them? Some do. Yeah, some do. And obadde ombuziza what we are expected to do on this day. Buli omu gy'ali tukuba omulanga era namwe tubasabako mutukubire ku mulanga kuba it is becoming a global problem. Kitegeeza nti ensi yonna diabetes egikwatako, so that wogenda mu Uganda currently tubeera mu ddwaliro n'omwana ow'emyaka 15 kati ng'alina sukaali. So kigenda kubeera sideways. Celebrations currently many organizations are celebrating, naye nga akabonero buli omu agenda ku celebrating in their own premises, naye nga of course Ministry of Health eba erina bye yategese as our own big organization, naye buli omu gyali, everyone who is koro olunaku on the 14th twambala blue. Si bya political parties, no, but we are celebrating, commemorating that day to create awareness to all people. So buli omu ali mu kino kintu ayambale blue. Okay, toyanza nyo toyanzege. Basobo nanyo mbadde balayi balungi abababa TV program entuno satu. Ebadde kutuusibwako. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Order!
saba ow'ekitiibwa omulamuzi embebereza eri wano ya Buganda Kombucha gaawe ekitiibwa omulamuzi twali tusabanga ffe otusalira ebitundu kali nga Buganda Kombucha kale omusirika ngeye Kalamojja gy'aba atunda nedde ow'ekitiibwa omulamuzi tubadde tusaba kampuni ya Buganda Kombucha ogigale buli muntu ajja abuuza Buganda Kombucha iye kituufu fena tutunda byakunywa oda ayiwe daatawe okusinziira mu kawaayiro 316 togikwatako Buganda Kombucha tewali musango gwa dogo nga bwe mumaze kukizuula ng'abantu boona baagala Buganda Kombucha mutandike gusubula Buganda Kombucha kubanga abantu gwe baagala ate munaabanywesa bye batayagala ugwo musango ngugolye. You ready for a celebration of a true living legend? On Saturday, November 15th, we celebrate 15 years of music greatness. Mickey 1.